Am I audible to you? Yes, sir. In previous session, we had seen. Yeah, thanks for confirmation. Okay. In yesterday's session, we had seen some interview questions solving like linear search and largest number in present in array. Same as like that, in today's session, we will see how we will search the smallest number which is present in array. Okay. So first we'll see by logic, explain that, and after that we'll go by code. So I will share my screen first. Is my screen visible? Yes. Yes. Yeah. So today we are going to see like smallest number. We find smallest number which is present in array. Okay. Smallest number. Okay. So I will take yesterday array only. So okay. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. 12, 14, 16, 18, and 20. Okay. So I'll change color here. In this, which is the smallest number here? Hope it is visible to you. Sir, it will be very better if we change the color. Nadeem, your screen is not visible. Can you change your color or anything? Color. Is it now visible? Yeah, no, it's perfect. So in previous session, we had seen like how to find largest number which is present in array. And in today's session, we will see how to find smallest number which is present in array. Okay. So in yesterday, same array, I'm taking here example. Okay. So 2, 4, 6, 8, 10, okay, 12, 14, 16, okay, and 18, 20. So from this array, which is the smallest number which is present here?
Yesterday 20 is the largest number, right? As per this array. And 2 will be the smallest number. Okay. 2 is the smallest number, right? In this array. Okay, so we see the logic and how we are going to search. Okay, so for travel from index 0 to 1. Okay, so this is the index. This will be the 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Okay. So for travel string, we'll use for loop. Okay, for int I equal to 0 and I is less than numbers dot length. Okay, numbers is nothing but the variable name of array here. Okay. So that I plus plus. Okay. And next we'll write if smallest is greater than numbers of I. Okay. We'll assign the value smallest equal to numbers of I. Okay. So that we'll return the value here. Return smallest value. Okay. So this is the logic here, and I will take here int smallest number equal to plus infinity. Okay. So I'll explain why we had taken plus infinity here. So this is the code, and we'll see what is the logic here. Okay. So first here we had taken minus plus infinity value. Okay. Plus infinity value. Plus infinity is nothing but the int stores from certain value, right? Minus to plus integer value. We are taking plus last value of the integer stores value. Okay. So it will be around like 2 and 6 digits something. Okay. I will show you in the code what will be stores here. So okay, we are comparing plus infinity number to the present data value here. Okay. So after that comparing, and we are assigning the value by decreasing this initially. Okay. And here will travels from 0 to 9, right? 0 is the index here. Okay. And 9 in the last index of this array. Okay. So it will traverse from 0 to 9. And in initially it is plus infinity, right? This is the fresh number. Okay. And we will compare the data of the smallest number will compare with the present data value of array. Okay. So it will compare and it will assign to smallest value. Comparison we had seen in this condition if smallest number is greater than numbers of y. Okay. So if the condition became true, it will enter into the if condition, and after that it will assign smallest number equal to the number present in index. Okay. So this will assign to this.
Okay, so here like this, it will search what is the smallest number here. Okay, using the reference point of this plus infinity. Okay, so plus infinity will be the reference here. Okay, will check in the code, and after that we'll try how it is going to. Checking the screen here. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, then. Here. We'll take new class. Here. Static int void main. I will include that also. Take int plus. Okay. 2, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20. And after that, I will write a method here. Public static int get smallest number. Okay. Here I will pass int numbers. Okay. So that I will write code here. Int smallest number equal to integer dot max value. Okay. So max value integer dot max value. So next I will take for loop here for int I equal to 0. I is less than numbers of length. Okay, I plus plus if smallest number greater than numbers of I. Will enter into the condition would smallest number equal to numbers. Okay, numbers of I. Here I will return
return smallest number. Okay, so now we'll see all the value. System dot println the smallest concatenation, and I will call this value get first number. I will pass numbers so let's see the output here. Okay, so here we got the output 2. Okay, so here we had taken smallest int number as n plus infinity. Okay, plus infinite number. Okay, and we are comparing this plus infinity number, the present indexes value of this. Okay, so this is the data present in the array. Okay, so we are comparing here. Yesterday we got largest number as in 20 because it's the largest number here, and we got 2 for this smallest number. Okay, so why we had taken plus infinity and comparing this with the present values? Okay, because plus infinity is the largest number. Okay, so I will show you what we store in the present plus infinity here. Okay, so system plus infinite. I'll show you what will the data store in plus infinite. Okay, so control C and I'll write system.out.println. This is plus infinite value. Okay, in the concatenation this okay, so this is the plus infinite value here. You can see what is the plus infinite value here, like 2147483647. So this is the last number of the integer memory allocation. Like this is the last number, and after that, this number will store did not store in integer value. So this is the last number to be stored in integer value. Okay, so integer data type. So we are comparing this plus infinite value to find the smallest number in this. Why? Because in integer we can store up to this value. Okay, so by comparing this, we are downgrading to smallest number. So you can see here we are comparing this with this all numbers, and we'll get 2 as a smallest number because 2 is the smallest number when compared to this place infinite value. Okay, so this is the logic here, and you can take anything here, like the data values here. Okay, so this is the up to 20, right? You can take here 21 also instead of taking place infinite. You can see 21 include here. Okay, so we'll check it will run or not. Okay,
you'll get the same value. Okay, you can see the smallest number is 2 here. And here I had taken, instead of plus infinite, I had taken here 21 value. Why I had taken 21? So we need the largest number to search, to compare, to find this smallest value which is present in array. Okay, so I will explain in Telugu also. So ఇదేంటంటే దీంట్లో మనం ఇదొక అరే. ఓకే, సో ఈ అరేలో ఏంటంటే మనం స్మాలెస్ట్ వాల్యూని ఫైండ్ చేయాలి. ఈ స్మాలెస్ట్ వాల్యూని ఫైండ్ చేయాలంటే మనకి ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఉండాలి. ఆ రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాక నేను ఏం చేసిన అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ బదులు మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లార్జెస్ట్ వాల్యూ మీకు తోచిన లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ 100 అనుకోండి, 100 తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 నేను ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే మీది మ్యాక్స్ ఇంటీజర్ డాట్ మ్యాక్స్ వాల్యూ. ఇది ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే నేను ఈ మ్యాక్స్ వాల్యూ స్టోర్ చేసే వాల్యూ ఏంటంటే 2147 ఓకే 483647 ఇంత లార్జ్ నెంబర్ దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ స్టోరింగ్ వాల్యూ. ఓకే, సో నేను లార్జ్ నెంబర్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఈ దీంట్లో 100 కూడా ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఫ్యూచర్లో. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 ఉంది, సో దాని తర్వాత 200 కూడా వచ్చింది అనుకోండి. 200 వస్తే మీరు ఇక్కడ ఇందాక రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఎంత తీసుకున్నారు, ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ బదులు మీరు 100 తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే మీకు ఈ కోడ్ అనేది కరెక్ట్గా రన్ కాదు. సో దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ టేకెన్ హియర్ ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ యాజ్ అన్ రిఫరెన్స్. ఓకే, సో అందుకని మనం ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఈ ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూని మనం ఈ ఉన్న డేటాతో మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో కంపేర్ చేసి దీంట్లో ఏది స్మాలెస్ట్ ఉంది చూసుకొని ఓకే, సో దానికి మనం అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే మీరు చెక్ చేస్తే 2147483 ఇస్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్. సో దిస్ ద ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్. ఇది కంపేర్ చేసినప్పుడు దీంట్లో మీకు స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏముంది, 2 ఉంది. సో 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 అనేది మీకు రిటర్న్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ ఫైండింగ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో సిమిలర్గా నిన్న లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాము, నిన్న లార్జెస్ట్ నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నామంటే మినిమం వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇంట్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు టీచర్ డాట్ మినిమం వాల్యూ. ఓకే, సో నిన్న ఏంటంటే మనం మినిమం వాల్యూని తీసుకున్నాం. సో మినిమం వాల్యూలో ఎంత స్టోర్ అవుతుందో మనం చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో సేమ్ ఇక్కడ ఓకే, సో మినిమం వాల్యూ ఎందుకు తీసుకుంటా అనేది కూడా చెప్తాను. ఫైండ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఇన్ దిస్. ఓకే, మైనస్ సో ఈ సేమ్ వాల్యూ ఏంటంటే మీకు నెగిటివ్లో వస్తుంది. ఓకే, చెక్ ప్రొసీడ్. సో ఇదొక మైనస్ ఇన్ఫినైట్ వాల్యూ. ఈ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ వాల్యూతో మనం లార్జెస్ట్ వాల్యూ అనేది చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎట్లాగంటే లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమైంది, మైనస్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది రిఫరెన్స్ పాయింట్ అనుకోండి. సో లార్జెస్ట్ అయినప్పుడు దీనికంటే ఎక్కువ ఉండాలి కదా లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంటే. ఇక్కడ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏముంది, 20 ఉంది. సో ఓకే, సో దీన్ని కంపేర్ చేసేదానికి మనం రిఫరెన్స్ పాయింట్గా ఈ నెంబర్ అనేది తీసుకున్నాం, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ వాల్యూ. సో మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఏంటంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాగ -20 +21 తీసుకున్నాం, +100 తీసుకున్నాం కదా. సో యూ కెన్ టేక్ -21 -100 లైక్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో టేక్. ఓకే, మీరు ఎట్లాగో తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను మైనస్ ఇన్ఫినైట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఫ్యూచర్లో ఏం ప్రాబ్లం రాకుండా అని ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో లార్జెస్ట్ వాల్యూ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ సేమ్ అండి. నిన్నటి దానికి దీనికి ఇది ఒకటే చేంజ్ ఉంది, మ్యాక్స్ వాల్యూ అండ్ కంపారిజన్. Is there any doubt in this smallest value?
ఏమైనా డౌట్ ఉందా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్ హియర్? Please change the color. Change the color. Am I audible to you guys? Yes, yeah, everything is fine. Yeah. Okay. So is that clear that how to find smallest number? Does we need to move next block or do we need to explain the same thing there? Check Aisha. Yes, sir. So could you please change the color? So, okay, we'll move on to the next block. Okay. So this is the smallest number. Is written in and so this is another code. Find the second largest value. Okay. So second largest value is nothing but in yesterday we had seen 20 is the largest value, right? So second largest value will be here 18. Okay. So how we'll see that second largest value? Okay. So same as that, we'll write the largest value here and we'll compare this largest value as a reference point for the next second largest number. After that, we'll search again and traverse from that. Okay, so we'll find the second largest value here as an 18 with the reference point of 20. Okay, so initially we had taken minus infinity to check the largest value here. So at that time, it will become 20. Okay, so after that, to find the second largest number, this 20 becomes a reference point. Why? Because the largest value present in this array is 20. Okay, so after that, we'll take this as a reference point instead of plus infinite, but minus infinite. Okay, so after that, we'll compare this 20 okay, along with this array data values and we'll find the 18 as a second largest number. Okay, so this is the code for it and I will explain line by line. Okay, so this is the method we had written here, public static int get second largest number. Okay, so here I had taken minimum value, this and plus minus infinite here, okay, which is the minus infinite value, okay. And after that, this is the second largest integer minimum. This is also the minus infinite value, okay. And here this is the for loop to find the largest number, okay. So this we had seen in yesterday class also, okay. After that, find the second largest element, okay. So for this, we had written another for loop. Okay, so now this becomes an largest becomes a reference point to find the second largest number. Okay, so this is the code for it, and we'll check code first, and I will explain code also. Okay, so I will explain in Telugu also. ఇదేంటంటే ఇది ఒక క్వశ్చన్ అండి, సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో నిన్న చూసినట్టే మనం ఈ అరేలో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే 20. ఓకే, సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే 18 అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ 18ని మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది కోడ్ రాస్తాం. ఓకే, సో నిన్న చూసిన కోడ్లో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే మైనస్ ఇన్ఫినైట్ తీసుకొని మనం, ఓకే, మైనస్ ఇన్ఫినైట్ విల్ బి ద రెఫరెన్స్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, సో ఆ రెఫరెన్స్ పాయింట్ని తీసుకొని మనం ఈ అరేలో మొత్తం ట్రావెల్స్ అయ్యి, ఓకే, సో ఒక్కొక్కటిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయి ఈ వాల్యూ అనేది లార్జెస్ట్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏమవుతుందంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్లో 20 బికమ్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్. ఇందాక రెఫరెన్స్ పాయింట్లో మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఉంది కదా,
సో నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ పాయింట్లో ఈ లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది రెఫరెన్స్ పాయింట్ అవుతుంది. సో ఓకే, సో ఈ రెఫరెన్స్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే ఏం లేదు, సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టే దిస్ ఈస్ బికమ్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ కోడ్లో ఏం రాస్తామంటే దీనికంటే లార్జెస్ట్ ఏముందని మళ్ళీ చెక్ చేసి, ఓకే, సో దాని తర్వాత ఇట్ విల్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ 20, సేమ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు అయినప్పుడు కోడ్ అనేది రాస్తాం. ఆ కోడ్లో ఏంటంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది 18 అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ కోడ్ ఏంటంటే ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ మేము చెక్ చేద్దాం కోడ్ని. ఓకే, ఇంక్లూడ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ బోర్డ్. ఓకే, ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే సో దీంట్లో ఏంటంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది 18 అనేది వచ్చింది. సో ఇందాక చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ దట్. సో మీకు లైన్ బై లైన్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి స్క్రీన్? ఇస్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్? Yes. థ్యాంక్స్. సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామా అనేది ఇందాక కోడ్లో చెక్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అరే వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాం. ఓకే, 2, 4, 6, 8, ఓకే, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. Okay, so next this will be the index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so first ఏంటంటే లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకే, లార్జెస్ట్ నెంబర్ first we'll find largest number. Okay, so in yesterday classes we had seen how to find largest number. Okay, initially we will take as an largest number. Okay, and we will assign minus infinite value to it. Okay, after that we'll compare this whole array. Okay, by using for loop. Okay,
using the indexes value, we'll traverse each and every data and we'll compare. Here we will get as a largest number equal to 20. Okay. So 20 becomes largest number here. Okay. So, but we need to find the second largest number. Second largest number is nothing but the largest number, not largest number here is 20, but second largest number will be 18 here. Okay. So we need to find the second largest number. So to find the second largest number, we'll write another for loop and some if condition. Okay. In that condition, we had written, okay, here second largest number. Okay. Largest number. Okay. So now in if condition, 20 became the reference point here. Okay. Second largest number. This will be the 20 here. Okay. So why we are taking reference point as a 20? Because we had already find out the largest value here. Okay. So largest number is 20 here. Okay. So this becomes the reference point for second largest number. Okay. So in this we'll find second largest number. Okay. So it will again travels from index 0 to this. Okay. So after that, in if condition we had written that. So second largest number. Okay. Number need to be, okay, less than of this 20. Okay. And not equal to 20. Okay. So this is the condition we'll return in if. Okay. In if condition, why we return this not equal to 20? The second largest number is not equal to 20 written because it did not get the reference number. Okay. So instead of not getting the reference number, we need to get the second largest number. So that's why we had written not equal to 20 value. Okay. So it will compare travels and it will return 18 here. Okay. So we'll show this code if also like what we had written in if condition. Okay. Very nice. Okay. You can see here, this is the second largest number to find. This is okay. This is the second for loop and this is the first for loop. In first for loop, we had already find the largest value. Okay, largest number will be the 20 here. In second, we are finding the second largest number. In this, we had written, okay, we are comparing this, okay, and here we had written that not equal to largest. Why? Because we not need to return the largest value 20 here because 20 is largest. We need to find the second largest. So that's why we had written a condition numbers of 5 is not equal to largest. Okay. So yesterday someone we had asked if we have same numbers 30, 30% two times. Okay, so for that conditions we had written this numbers of I is not equal to largest because the largest value is 20. Okay, here the largest value is 20, but we need to return the second largest. For example, you have an multiple 20s here. Okay, so I will show you 20. What will happen here? Okay. So it will return the same as an 18 only. And see 18 only. Okay. That's the condition here. And another one is we had got yesterday doubt also. If it is in middle also, does it travels to at the end or not? Yes, it will travels and search each and every one. Okay. Okay. So in 18 I had written in middle also. But it will travels up to the end okay, and it will check. So these two will be the condition and 20 becomes largest here. So that's the reference point.
and it will skip this and it will return 18 as an largest, second largest value. Okay, so I'll explain in Telugu. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక అరే అండి. అరేలో నేను సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి మనం ఇక్కడ 2 రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ అనేది తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ లో -∞ అనేది తీసుకున్నాం. ఓకే, సెకండ్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ లో ఏంటంటే మనం 20తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. 20 ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ లార్జెస్ట్ ఫైండ్ అయింది. సో 20 ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో మేమేంటంటే దీంట్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి 20 బికమ్స్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్. ఇనిషియల్ గా రిఫరెన్స్ పాయింట్ లో ఏముంది, -∞ ఉంది. సో వీఆర్ కంపేరింగ్ -∞ with all these numbers, okay, with all these data values, and we had found out the 20 here. మనం ఇక్కడ 20 అనేది లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ లో సేమ్ అట్లాగనే 20కి మనం ఏంటంటే రెఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకొని ఈ 20 బికమ్స్ యువర్ రెఫరెన్స్ పాయింట్. ఈ 20 ఏంటంటే రెఫరెన్స్ పాయింట్ అయింది. ఈ రిఫరెన్స్ పాయింట్ తో మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. సో సేమ్ ఫర్ లూప్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ లో ఫర్ లూప్ లో అప్ టు సో ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అప్ టు నెంబర్స్ డాట్ లెంత్. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే వాల్యూ అనేది చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఇఫ్ లో కండిషన్ రాసాం. ఓకే, సో లార్జెస్ట్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏంటంటే లార్జెస్ట్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే నాట్ ఈక్వల్ టు ద లార్జెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంటే 20. సో అందుకని ఇది రాసిన. ఓకే, హోప్ యూ హ్యాడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అర్థమైందా సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది? Audible to you guys? సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అర్థమైంది? So I need to explain this again or? Okay, we'll move on to the next topic. Okay, so next topic is reverse an array. Explain one time. Okay, so second largest value. Okay, నిన్న మనం చూసాం కదా లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. -∞ వాల్యూ తీసుకొని కంపేర్ చేసి అరే వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో అరేలో ఏముంది ఇక్కడ 2, 4, 6 అప్ టు అండ్ సో ఆన్ 20 ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ బికమ్స్ 20 హియర్. ఓకే, లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏమైంది ఇక్కడ 20. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే సేమ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఉన్న లార్జెస్ట్ నెంబర్ తో కంపేర్ చేస్తే అదే సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్, అంతే కదండి? సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో సేమ్ ఫర్ లూప్ రాసి ట్రావెల్స్ అయ్యి ఫ్రమ్ 1 to నెంబర్స్ డాట్ లెంత్ ట్రావెల్స్ అయిన తర్వాత మనం చెక్ చేసి ఇఫ్ కండిషన్ అనేది రాస్తాం. ఇఫ్ లో ఏం రాస్తామంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ నీడ్ టు బి, ఓకే, సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్. సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏమవ్వాలండి, 20 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, లెస్ దాన్ 20. 20 is nothing but the largest number. ఓకే, సో లార్జెస్ట్ నెంబర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే నాట్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ నెంబర్. లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇందాక ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం, ఫస్ట్ 20 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏమైందంటే 18 అయింది. ఓకే, సో ఈజ్ లెస్ దాన్ 20.
this is condition is true and and not equal to 20. ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ. రెండు కండిషన్లు ట్రూ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏం చేసాం, మనం అసైన్ చేసాం సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్స్ ఆఫ్ ఐలో 18 ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 18 రిటర్న్ అయింది. ఓకే, సో సేమ్ కోడ్లో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎట్లాగంటే ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్, ఓకే, సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్. ఫస్ట్ మేము ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫర్ లూప్లో లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ ఇంకోటి రాసి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సింపులే, సేమ్ ఈ కోడ్నే రాసేసి బట్ ఇఫ్ కండిషన్లో చిన్న చేంజ్ చేస్తే సో దట్ బికమ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్. ఈ చిన్న కండిషన్ అది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కోడ్లో మనం ఇది రాసాం. ఓకే, లార్జెస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ టు ఫైండ్. ఓకే, సో దీంట్లో రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ లార్జెస్ట్ కాబట్టి లార్జెస్ట్లో ఏమి ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ అయింది 20 అనేది లార్జెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అయింది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే నెంబర్స్ ఆఫ్ ఐ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, ఇందాక చూపించినట్టు ఈ కండిషన్ రెండు ట్రూ అయితేనే మనకి ఈ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీంట్లో నెంబర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్లో ఏముంటుంది అంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ 18 ఉంటుంది. ఓకే, సో 18. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 18 ఇండెక్స్. ఓకే, సో ఈ 18 ఇండెక్స్ దీంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దీంట్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏంటంటే 18 కాబట్టి ఓకే మనకి 18 అనేది రిటర్న్ అయింది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ had written some condition here. ఈ ఫ్లో కండిషన్ రాసాను. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ అనేది చెక్ చేసి రెండు ట్రూ అయినప్పుడు ఈ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్లో మనం ఏం అసైన్ చేసామంటే దీంట్లో ఏమైనా సాటిస్ఫై అయింది, ఏ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయిందో సో దాంట్లో మనం ఈ నెంబర్ అనేది అసైన్ చేసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ అనేది రిటర్న్ చేసి ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేసాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్. సో హోప్ యూ గాట్ అండర్స్టాండ్. మీకు అర్థమైందా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటారు. మోస్ అర్థమైందండి? ఓకే, సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, రివర్స్ అండ్ అరే. ఓకే, సో రివర్స్ అండ్ అరే అంటే రివర్స్ అండ్ అరే ఇస్ నథింగ్ బట్ okay, so reverse an array is nothing but, so assume this is an array. So this is data present in the array. Okay, we need to reverse this array. Okay, and we need to print that array. So reverse array is nothing but this value is then lost in end of the array. So this data need to be present in starting of the array. Okay, here starting is 2 need to become end. Okay, so this need to be continue 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Okay, need to be in reverse direction. So that is the reverse an array. Okay, so let's check the code here. Okay, so this is the start point and this is the numbers dot length -1. This is nothing but the numbers is nothing but the variable of the array name. Okay, so dot length is nothing but the size of the array. Okay, so -1 is nothing but we are taken in numbers dot length. It will give I'll show you that. Here we have comment size 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay,
So here we have 10 data. Okay. So 2 to 20, we have 10 data. Okay. So the numbers dot length will give 10 only, but array will start from 0 index, right? So here we had taken -1 because 10 minus 1 will become the 9. So 9 is the last index value. Okay. So that's why we had taken end as a numbers dot length -1. Okay. So after that, we had written a condition while start is greater than end, swap int. I had taken here temporary variable. Okay. So numbers of end is nothing but so first I will execute the code and I will explain you the board. Okay. But because if I explain now, it will be check this first as it execute on it took 20%. Here I will give some space here. So far. Okay, you can see this here. Okay. So this is the array reverse. Okay. So initially we got this 2, 4, 6, 8, 18. Okay. This is the initial array. And after that we had reverse this array using this code block. Okay. So I will explain the code block how it is reverse the array. Okay. So initially we had taken this int start equal to 0. Okay. And end equal to numbers dot length -1. I had explained why we had taken numbers dot length -1. Okay. So this two is the reference point. Okay. And after that we'll compare start is less than end. Okay. After that we had entered into the loop. Okay. So now I had taken and temporary variable. Okay. So temporary variable I had assigned the last numbers dot end. Okay. Numbers dot end will give then reference point of
here 20 is, okay, the value is 20. This 20 is assigned to temp value, okay. This 20 is assigned to temp value. After that, numbers of end, okay, I had assigned the number of start. Here the start is 2. I had assigned 2 to numbers dot end. I had assigned this 2 to this 20. Okay. After that, I had assigned again numbers dot start equal to temp, which I had stored earlier. I had stored this value in temp, right? After that, I had assigned this to the start value. Okay. So after that, I had incremented the start value and decremented the end value. Incremented the start value is nothing but initially it will be the 0, right? After that, I add increment 0 plus 1 will be 1. Okay, so it will traverse to first index. Okay, so end minus 1 is nothing but initially it is at 9 here. Okay, so after that it will be 8 here. Okay, like that. Okay, so we'll explain in this code block also how it is traverse. Share screen. Okay. Reverse an array. Okay. Reverse is nothing but you have an array of 2, 4, 6, 8, 10, okay, and 12, 14, 16, 18, 20. So you have an array. You need to reverse this. Okay, so index value 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay, reverser is nothing but you need to reverse the values present in it. Okay, so reverse is nothing but 20, 18, 16, okay, 14, up to and so on, 2. Here the index will be 0, 1, 2, 3, up to and so on, 9. Okay, so how we'll reverse this array? Okay, we'll see how we'll reverse this array. Okay, so reverse an array is అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక అరే ఇచ్చారు అనుకోండి క్వశ్చన్లో, ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చి మీకు ఒక అరేని రివర్స్ చేయండి అని చెప్తారు. రివర్స్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న అరేని రివర్స్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఏముందండి 20 ఉంది, 2 ఉంది. ఓకే, సో రివర్స్ అరేలో 20 వస్తుంది. ఓకే, 20 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఎండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది ఎట్లాగా మనం లాజిక్ గా రాస్తాం అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దట్ లాజిక్ హియర్. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా నేనేం చేసిన అంటే ఇంట్ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా నేను స్టార్ట్ అనేది 0 తీసుకున్నా. ఎండ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్స్ డాట్ లెంత్ -1. ఈ నెంబర్స్ డాట్ లెంత్ అనేది మీకు వాల్యూ 10 ఇస్తుంది. ఓకే, సో -1 చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు 9 అనేది వస్తుంది. 9 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ హియర్. ఓకే, సో 10 ఎందుకు ఇస్తుంది అంటే నెంబర్స్ డాట్ లెంత్ అంటే నెంబర్స్ డాట్ లెంత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అరే లెంత్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అరే లెంత్. ఇది వచ్చి అరే లెంత్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇది అరే లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే -1 తీసుకుంటే మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ -1 తీసుకొని 9 అనేది అసైన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో స్టార్ట్ ఎండ్ ఇక్కడ ఏమైందంటే మనం ఇనిషియల్ గా తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టార్ట్ వచ్చి 0 అయింది. ఓకే, సో స్టార్ట్ వచ్చి 0, ఎండ్ వచ్చి 9. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసినాం, ఒక టెంప్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, టెంప్ వేరియబుల్ తీసుకొని టెంప్ లో ఏం స్టోర్ చేసినాం అంటే నెంబర్స్ ఆఫ్ ఎండ్. ఓకే, సో ఎండ్ ఒక వాల్యూని టెంప్ లో స్టోర్ చేశాను. ఓకే, సో దాని తర్వాత నేనేం చేసిన అంటే
start equal to, okay, so numbers of start numbers of start equal to numbers of end. దాని తర్వాత numbers of end, here end start, okay, and here end. So start equal to temp, okay. నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇది ఒక లాజిక్, ఓకే. సో నేను ఇక్కడ టెంప్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఓకే. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇట్లాగా విల్ టేకింగ్ లైన్ బై లైన్, ఓకే. సో ఇనిషియల్లీ I had taken temp here, okay. I had stored the value of end, so temp becomes 20 here, okay. 20 is nothing but the last value of this array, okay. I had stored this in temp variable, okay. After that I had assigned numbers dot end. Numbers of end is nothing but 20 value I had assigned to numbers dot start, okay. I had assigned 20 to this index, 9th index to the index of 0, okay. So this is the index. ఇది వచ్చి నెంబర్, ఇది వచ్చి ఇండెక్స్, ఓకే. Using reference of index I had assigned this 20 value to 2, okay. So next ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ numbers dot start, okay. Start లో ఏం చేస్తున్నా అంటే temp variable ని అసైన్ చేస్తాం. సో 0 index is assigned to 20, okay. సో ఇట్లాగా అన్ని రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ రాసిన స్టార్ట్ will become plus plus, end will become minus minus here, okay. సో ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ 0 ఇండెక్స్ ఏమవుతుందంటే will become 0 plus 1 1, okay. So 1 is the index here, and again 9 is the end value. So 9 minus 1, index becomes 8 here, okay. So this is the start and this is the end. Initial గా మనకి స్టార్ట్ ఎండ్ ఏముందండి, 0 ఉంది, 9 ఉంది, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ అయినప్పుడు, ఓకే, ఇండెక్స్ అనేది 1కి వెళ్ళింది, స్టార్ట్ అనేది, ఎండ్ అనేది 8కి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఇది రిపీట్ అవుతుంది, ఓకే. సో టెంప్లో నేను 8 ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాను. ఇక్కడ 8 ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఏముందంటే 18 ఉంది, ఓకే. సో ఎండ్ బికమ్స్ హియర్, టెంప్ బికమ్స్ హియర్ 18, ఓకే. సో దాని తర్వాత నేను స్టార్ట్లో ఉన్న వాల్యూని నెంబర్స్ డాట్ స్టార్ట్, ఓకే. సో దీంట్లో ఉన్న వాల్యూని నేనేం చేస్తాను అంటే 18, ఇప్పుడు 4 అనేది నేను దీనికి అసైన్ చేస్తాను 8 ఈ ఇండెక్స్కి, 8th ఇండెక్స్, ఓకే. సో నెంబర్స్ డాట్ ఎండ్ becomes the value of numbers dot start, okay. సో ఈ వాల్యూని నేను ఇక్కడ అసైన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 8th ఇండెక్స్లో, ఓకే, 18 అనేది స్టోర్ అవుతుంది, ఓకే. 8th ఇండెక్స్లో 4 అనేది స్టోర్ అవుతుంది, ఓకే. సో అగైన్ 1 ఇండెక్స్లో 18 అనేది స్టోర్ చేస్తాం. 18 అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే టెంప్లో ఇందాక 18 అనేది స్టోర్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ అసైన్ టు దిస్, ఓకే. 1 ఇండెక్స్లో ఇట్లా స్టోర్ అవుతుంది. సో మీకు ఒక గ్రాఫ్ వేసి చూపిస్తే, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది టెంప్ వాల్యూస్, ఓకే, అండ్ ఇది వచ్చి స్టార్ట్ వాల్యూస్, ఓకే. సో టెంప్లో ఏంటంటే 20 స్టోర్ చేస్తే స్టార్ట్లో మనం 0 వాల్యూలో ఏముంది 2 ఉంది, ఓకే. సో ఇట్లాగా రివర్స్ అనేది అవుతా ఉంటుంది, 2
4, 6, 8, okay, 10, 12, 14, 16, 18, 20. సో ఇదే సేమ్ రివర్స్ ఇక్కడ అయింది. టెంప్లో స్టోర్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే వాల్యూస్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. 12, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. సో ఇట్లాగా మనం రివర్స్ని అరేంజ్ చేసాం. అరేంజ్ రివర్స్ చేసాం. ఓకే, hope you guys understand this. Am I audible to it? Hello. Am I audible to you guys? అనిపిస్తుందా అండి? సార్ ఓకే, ఇది రివర్స్ సార్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది అర్థమైందా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందా? మీరు రివర్స్ సరే 2 methods లో కూడా చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక డమ్మీ అరేని క్రియేట్ చేసి దీంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం దాంట్లో -1 తీసుకొని ప్రింట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు దీంట్లో అరే సైజు 10 వరకు ఉన్నాయనుకోండి. సో నో ప్రాబ్లం, డమ్మీ అరే తీసుకుంటారు, రివైజ్ చేసేస్తారు, ప్రింట్ చేసేస్తారు. సో మీకు ఒక సినారీ వచ్చింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ అన్ అరే ఆఫ్ సైజ్ మోర్ దాన్ 1000, 10,000 అనుకోండి రియల్ లైఫ్లో. సో అప్పుడు మీరు ఇది చేసినప్పుడు సిపియూ పైన బర్డన్ పడుతుంది. ఓకే, సో మీరు అన్ని డమ్మీ అరేస్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ దాంట్లో డేటా అనేది రివర్స్ చేసి చేయడం అనేది ఇది కరెక్ట్ కోడ్ కాదు. సో దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ రిటర్న్ సమ్ కోడ్ హియర్ టు స్వాప్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ యూజింగ్ ద సింగిల్ టెంప్ వేరియబుల్ హియర్. ఓకే, సో మనం సింగిల్ టెంప్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే టెంప్ వేరియబుల్లో లాస్ట్ ఒక డేటాని మనం స్టోర్ చేసాం. ఓకే, నెంబర్స్ ఆఫ్ ఎండ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎండ్ అరే. సో ఇక్కడ ఏమైంది 20 అనేది ఎండ్లో టెంప్లో మనం స్టోర్ చేసాం. ఓకే, సో టెంప్లో స్టోర్ చేసిన డేటాని మనం పక్కన పెట్టుకొని దీని తర్వాత ఈ టూ అనేది ఏముంది స్టార్ట్ వాల్యూ. ఓకే, సో నెంబర్స్ ఆఫ్ ఎండ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ట్. సో 2లో మనం ఈ 20 అనేది ఈ ప్లేస్లో దీన్ని స్వాప్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ టెంప్లో స్టోర్ చేసిన వాల్యూ ఎంత అండి 20. ఈ 20 ఏం చేసినామంటే ఇక్కడ అసైన్ చేసాం. సో 2 అనేది ఈ ప్లేస్లో వచ్చేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ ప్లేస్ చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 20 వచ్చింది. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఇక్కడ 2 అనేది వచ్చింది స్వాప్ అయిన తర్వాత. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే స్టార్ట్ ప్లస్ ప్లస్ ఎండ్ మైనస్ మైనస్. స్టార్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది, ఎండ్ డిక్రిమెంట్ అయింది. ఓకే, సో ఇంక్రిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ వచ్చి 0 ఇండెక్స్లో ఉంది, ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత 1 ఇండెక్స్లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఎండ్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఇండెక్స్లో ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మైనస్ డిక్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఈ ఇండెక్స్లోకి వస్తుంది. సో అగైన్ ఇది రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రిపీట్ అయినప్పుడు ఈ 20 అనేది మళ్ళీ టెంప్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, టెంప్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎండ్ దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే స్టార్ట్ ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాని తర్వాత స్టార్ట్లో టెంప్లో స్టోర్ అయిన వాల్యూని మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం. సో సేమ్ లైక్ దట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అప్ టు అండ్ సో ఆన్ ఈ వైల్ లూప్ అనేది ఎంతవరకు రన్ అవుద్దో అంతవరకు ఈ అరే సైజ్ మొత్తం స్వాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి డేటా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 20, 20, 10. ఓకే, సో 16. ఓకే, 20, 20, 10, 16, 14. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 12, 18,
and 8, 6, 4. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ 2 సైడ్స్ నుంచి మనం స్వాప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే దీంట్లో కూడా అదే ప్రింట్ అయింది. ఓకే. సో 20, 20, 10, 16, 14, 12, 8, 6, 4, 2. Okay. So this is the logic for reverse and array. Okay. So we had taken a temp variable and transferred that data, each last and first values we are transferring the array of that value. Okay. At a time we are transferring this data, also this data. Okay. It will be easy. If you got 1000 array data values also, you can get easy reverse then array instead of doing that, taking dummy array and reversing that array and in giving that input to that array. Okay, so that is difficult to get 100 and 1000 array values. This is the easy for that. And you did not take in here any dummy array also. Okay, so using the same array, you had swapped that array values. Okay, and you had reversed the array. So this is the reverse an array. Hope you had understand this. అర్థమైందండి? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి రివర్స్ అరేలో? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే చేస్తాను, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే. రివర్స్ అరే అర్థమైందా? Am I audible to you guys? Is that clear? Yes, sir. Okay. So I will share this doc to you. Okay. Please refer this doc and it's clear. Okay. So after that, we have multi-dimensional array also. Okay. So this is no need for the interviews like that. Okay, you can see this document and you can refer this doc to for multi-dimensional array. Okay. Share this in the group. So that's it for today, guys. We'll see next topics in tomorrow's session. Okay.